Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update, pano petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So nhauwa yatakabata nhasi inhauwa yaanimals zvitsva. Vagari vekuguruve vari kunzi wabatira ura maoko apo animals zvitsva arida kudzoserwa kuma-indication. So vamwe ndofunga havasi kuziva kuti ma-indication zvinoreve, so vakanzwa kuti animals zvitsva arida kudzoserwa. Ruzhinji tiri kuona kuti ruzhinji rwakatomboita misangano miviri yekutoti no, isu tanga tagara in peace kuno kuguruve, so zvakanzi animals zvitsva ari kuda kudzoserwa. Ada kudzoserwa kunodini? Muda kuti atange kuuraya futi vanhu here? So tiri kuona kuti vanhu vazhinji havasi kuziva chinangwa che-indication. Indication vanenge vari kuya kuti vachibvunza nepolisi nechi kuti vakauraya sei vanhu, chichi paine kana kuti watapi wenhau ZBC and so on, vachitora mifananidzo nemavhidhiyo zvinozova umbowo vakakwana kukoti paanonga matare edzemhosva achibvunzwa kunzi zvakafamba sei, wakadini nekudini, wakawabata sei vanhu waka. So vagari vekuguruve havasi kuudzwa chokwadi nenhungamiriri dzavo, oro havasi kuudzwa zvizere nevanhu vanovatungamirira kuti no, ma-indication haasi kunzi ari kuya kunosiyiwa, anouya then oita zvaaita then odzokera mhuri yeZimbabwe. Tira kuti tiwerenge tese pano munyatse kunzwa kuti nyaya yacho iri kunyatsa kumbofamba sei, uye tichaenda kune uya organization rake riya riri mundebele uya rinonzi lekazulu, anonzi ndichaenda kwaari, then uya sort of like project yeZANU-PF inonge yada kunyabvira kusort of like kunzi opposite 2030 agenda toenda kumakoti then modyiwa zvoisinyasa kuchipasisa kuti kunzi aiwa 2030 yapasa because vanhu vaioposa vakadyiwa. Inonge iri inonzi chi organization or project yebato reZANU-PF. takuwaziya vanhu vacho zvavangofanana naShabangu zvaizvezvi is product yebato reZANU-PF. So tiri kuona tichidzoka muimba munhauwa yaanimals zvitsva yelekazulu, tichaenda iri kubepa renews. So tiri kuwerenga panapa nhauwa idzi tiri kudziwana kubepa nhau rezi FM stereo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona pana pakanyorwanzi fear sweeps Guruve again as killer reports shatter Fego Kaum. Tiri kuona pana pa Guruve, a Fego Kaum in Guruve has been shattered with a fear tensions suggesting back through the community after reports that is suspected serial killer animals haasi suspected, makati suspect munhu ari kufungirwa, uyu akatoti akatobvuma ega kuti ndini ndakauraya vanhu, haasiri suspect. Ma-indications aya anonga arida kungouya ngunzi waita sei uchiuraya, waidididi mamifananidzo ichitorwa pachingoitwa izvo zvakasiyana-siyana. So suspect anofanira kubviswa pano ipapo because munhu akazvibvumira ega kutoti no, ndo zvinhu zvandaita mhuri yeZimbabwe. Zvitsva would return to the area for indication. Apapa ndo pari kutyiwa pamhuri yeZimbabwe. Zvitsva would return to the area for indication. So watungamiriri wekuguruve havasi kuudza vanhu zvizere kuti indication zvinomborevei. So vanhu vakanzwa kuti zvitsva arida kudzokera for indication, vanonga kuziva kuti pamweni ari kuda kudzokera kana kuti ibheo kana kuti chii, havasi kunyatsa kuziva kuti china chiri kunyatsa kumboitika. So vagari vekuguruve vari kutaura ivo kutoti no, hazvidaro. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi ward 3 councillor Makomborero Mutirori said the mayor the prospect of the suspect retained deep trauma across Mudindo and the surrounding villages, sending residents into panic mode. Vanhu vangatadzi kupanika mhuri yeZimbabwe, vanhu vanotopanika because kana muri kutombonzwa kuti munhu aiuraya vanhu achipindira vanhu mudzimba, vamwe vanhu vaitogara vari 1-1. Takazoona vatapi venhau paya vachitaura vanhu vamwe vanhu vaigara vari 1-1 vanga vakutotiza zvinoine kuti uri murume unotoita kutogara makawanda chichi because aivanza kupindira vanhu vanonga vachigara vari 1-2 1 nevana chichi zvichingoenda zvakasiyana-siyana. So tiri kuona kuti vanhu vaigara vari 1-1 vanga vakutobva mudzimba vakuenda kunogara sort of like tiri kuona kuti vakadzokera. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi as the community was slowly finding itself and peace is starting to, and mukuona mhuri yeZimbabwe vari kuti isusu tanga tatone peace
but now makuda kutanga kuda kunza vamwe vanhu vari kuda ku peace and starting prevail news for this serial killer coming to the area for indication send sheaves around the Mudindo community and its village Mutirori said tiri kuona panapa ndikansela wakutaura kutoti no hamungaunzi vanhu vanga vakufila free peace in their minds imi makutanga kuda kuunza futi munhu uya so vanhu vanga kutemba kakukanganwa vanhu vakutogara free watodididi ezvonezvi zvinoka zvakutodzoka futi mupfungwa vasikazivi maindication vari kugaya kuti pamwe ari kutodzoka vamwe vanhu vanonga kutotiza munzvimbo muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndo mamiriro ezvinhu zvakaita. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi hundreds of residents are gathered at a local church for 2 consecutive days demanding answer for seeking clarity, particularly over another person from the Pura village who has since gone missing. Muri yeZimbabwe kavanenge pakaipa chechepa. For 2 consecutive days, the community remained gathered, grieved by anticipation that the long-awaited indication would finally take place. Police, however, failed to appear, said Mutirori. Muri yeZimbabwe Mutirori ndo wakanzela weko ava ndo vanhu vanofanira kuudza vanhu kutoti no indication munhu anonga ari kuuya achinzi wauraya sei vanhu ava wakauraya sei paplasi ipi wakashandisa chipi wakadidididi mweya ndo ma-indication polisi inenge iripo ende futi anonga akatosungwa necheni hapana achingopedza ma-indication ake akutodzokera mumota yemapurisa akutodzokera. So ndo zvavanofanira kunge vachiudza nharaunda chokwadi kuti nharaunda isatye paanouya kuma-indication inyase kuziva kuti indication zvinorevei. Ipapapo ndofunga ndo pawasi kunzwisisa but wakanzwisisa kuti indication zvinorevei I think zvinhu izvozvo zvinofamba mune zvakanaka muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi with no official update frustration and distress have deepening efforts by community leaders for engage authorities have produced little information where police and urged residents to the cautious about social media reports. Mutirori said family who lost loved ones remain trapped in grief and raw pain, waiting for progress and the courts and clarity on the promised indication. The councillor said residents are now demanding a consistent and transparent communication of investigation continue. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzona ndo zviri kuitika kuGuruve muri yeZimbabwe. Tirakuenda kune vanhu vane program chavo ndambokuudza program ichi chiri under bato reZANU-PF muri yeZimbabwe wari kuti dzinonga kukwidzana nhauwa dza 2030 kumatare dzemhosva uitonga sort of like rikidzeti munhu wachitaura. All right. Yes. What transpired today? Yes, as you are aware, our clients, Mr. Fuzwayo and Bechilika Zulu, filed an application to the Constitutional Court in terms of Section 167, subsection 5, seeking leave for direct access to the Constitutional Court so that they can have their issue about resolution number 1 is 2024 by ZANU-PF challenge. They allege that it violates Section 67, which deals with political rights, and also violates Section 56, which deals with equal protection and benefits before the law. So what they were seeking is that they be granted that permission to approach the full court. We have the matter fully ventilated. What then transpired in court before Justice Garo, Justice Sachwayo, and Justice Patel is that the parties found each other and an order by consent was issued, and were given 5 days to file the substantive application to challenge that particular resolution. Thank you. Muri yeZimbabwe vanhu muri kuona ava vanobva kumatebeleland wane chiorganization chavo chinonzi Muzwo-Fuzwayo ndo chiorganization chavo. So vanhu ava vari under bato reZANU-PF. So warida kuenda sort of like kungoda kuopposa 2030 agenda dhiri kumakoti kuyakuyoku koti inobva yahwinisa 2030 agenda yaya zvobva zvachinyasodini kupasisa ndo zvavari kuda chete ipapapa muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi the constitutional
a court has granted Ibe Shulika Zulu and his Secretary General Mbuzo Fujwayo direct a case following a hearing today. The ruling allows them to bring an application in which they argue that ZANU-PF is planned to extend the President Mnangagwa's term unconstitutional advocate method. Ndlovu explains. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzona zviri kuitika panapa. Rekedzai timboende kunoti vanhu mucomment section vane mufungo ipi tiri kuona panapa. Direct Akes explains into a non-legal person how come ZANU-PF always uses the same strategies every time people even know how it going to pay out, and it goes to on to pay the exactly that way. We have seen so many, andofunga muri yeZimbabwe kuzoona kutoti zvonazvotongomira zvakanaka. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi why did these guys run to cat before the horse? This looks like ED. Andikuona muri zvandatitombotaura zvezviyezvi kutoti vanhu vese vanonga vari kutozviona kutoti no ndiyo mapapeta ED aya baba project the organization that ED rotonga sort of like vari kuopposite because handi munoziva kuti nyaya inogona kungonetsanetsa wachididi mweya wendesana kumakoti yoti aiwa 2030 tapasisa chichi chimweya zvochinyatsa kuita mutsindo manje handi mazviona potodhindwa zvidhindo kuti tapasisa 2030 chichi chimwe handi muri kuzviona. Step 1 is done is 2030. In step 2 application, we will fail to the entire setting a legal president. Step 3 will be 2030 ball. The move just right itself. Muri yeZimbabwe ndomamira zvakaita tiri kuona panapa. By concern zvatotanga zvatotanga zve kutotanga jeje. This level pretends I hope won't bite them back because it does and ED gets removed, the judges will follow as well as itori project yawe project yawe. So ndonawadza tatakakubatira muri yeZimbabwe. Tongoja kuzidzana kuti kana uri mutsva usingazodi kurasiwa une maupdate wogara wasubscribe pano uye unonga uri kusimbisawo channel yedu kuti inge ichikura panapa inonge ichitepenyura nhau especially tanga tichianalyze nhau dzezvematongerwo enyika ndo dzinowanza kufamba nadzo panapa. Tizongobata zvedu dzimwe dzinenge dzichiitika muno munyika yeZimbabwe tichikuzivise kuti chii chiri kuitika but dzetinowanza kufamba nadzo ndedzematongerwo enyika. So ngatisangane munyuzi dzinotevera.